The reason is for the IP network of the subnetwork resolve the IP address in the MAC address protocol. Okay. So এইখান থেকে section 4 and section 2 দুজনকে পড়ানো হয়েছিল in the last class, right? তাই তো? দেখে না একবার। DNS records হয়ে গেছিল। টিসিপি হয়, আচ্ছা টিসিপি থেকে কি করেছিলাম না টিসিপি হয়নি? পর্যন্ত হয়েছিল তো। এইচটিটিপি তো কমপ্লিট হয়ে গেছিল, সেটা আমার মনে আছে। টিসিপি কি স্টার্ট করেছিলাম আমি? টিসিপি হয়ে গেছে? টিসিপি স্টার্ট। তো বেসিক্যালি টিসিপি কি? টিসিপি হচ্ছে দিস ইজ দ্য ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল, where the transmission protocol control protocol is the standard define how the established data maintain the network and the conversation by the application can exchange the data. What first আমরা জানি যে OSI 7 লেয়ারে আমরা যদি দেখি যে OSI 7 লেয়ারে ফার্স্ট লেয়ারটা কি থাকে, which is what is the first layer of OSI model, which is physical layer. Physical layer কি করে? Physical layer, they see the database, right? যে আবার কে জয়েন করতে চাইছে এখন? So we know the physical layer, তারপর কি থাকে? Data link layer. So the transmission control, hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The transmission control protocol stand for the define how to establish and maintain the network conversations. For the TCP work as a IP, and which is a defined how the computer send the package of data and the each other targets. And the TCP/IP basic rules are there, define the internet. So how the TCP actually work? The TCP connection oriented protocols, we know that the connection, how the TCP connect, we know we all know that the 7 OSI layer. First layer is a physical layer. Physical layer ki kore? Physical layer only encoded the signals, cables and the connection physically. Okay, the next layer is data link layer, which is assigned the local address and the interface, which is a deliver the information locally from the MAC method. This is the media access controller methods. Okay, the next is the network layer. The network layer assign the global address, interfaces
and determine the best router to the different types of network layers. And the next is the transport protocol. Transport protocol transmitted the data and using transmission control, including the TCP and the UDP. What are the difference between TCP and UDP? Do you have any idea about the UDP? UDP idea? Ma'am, something different datagram protocol, uniform or something which. What is the unique thing is the UDP? Any idea? See, Type of connection which is a UDP basically connectionless protocol. Why I say it's a connectionless protocol? Because the UDP, when we are given the short type of data, that time the can track the address IP. But when the long type of long range data, peer data, when we're given, that time UDP package cannot work properly. So that's why we say that it's a connectionless data. Okay. See? বল কে কি বলতে যাচ্ছিলি? হ্যালো? হ্যালো? কি কথা শোনা যাচ্ছে না নাকি? ম্যাম বলছি তাহলে টিসিপি আর ইউডিপির মধ্যে ডিফারেন্সটা মানে ইউডিপি কানেকশন লেস, এটাই মানে ডিফারেন্সটা টিসিপি আর ইউডিপির মধ্যে? হ্যাঁ, কানেকশনলেস মানে এটা কি বলতো, দিস ইজ মানে ইউডিপি যে প্যাকেটটা থাকে সেই ইউডিপি প্যাকেটস হচ্ছে তো কানেকশনলেস প্রোটোকলস একটা। মানে unlike a TCP, UDP does not check that data around the receiving. ওকে, মানে যদি টিসিপি থাকে, টিসিপি কি করে ফুল ডেটাবেসটাকে চেক আউট করে, বাট ইউডিপি টাচ দ্য হেডার and the each of the packet, not the segmented. সো তাই জন্য এটাকে আমরা কানেকশন লেসই বলে থাকি। আর টিসিপি যেটা থাকে ওটা কানেকশন ওরিয়েন্টেড প্যাকেট। দ্য টিসিপি is offered the full connection oriented protocol. TCP ensure the successful delivered data. This is a successfully delivered or not সেটা চেক করে, বাট ইউডিপি কি করে, ইউডিপি ওয়ান বাই ওয়ান চেক করে, সেগমেন্ট করে, হ্যাঁ সেগমেন্ট গুলো চেক করে, সেগমেন্টেড করে। তাই জন্য টিসিপি কে আমরা সেগমেন্ট হেডার বলি, বাট ইউডিপি কে আমরা কানেকশন লেস বলি। বিকজ ওয়ান, আমরা যদি একটা লেয়ার থেকে আরেকটা লেয়ার, সাপোজ ইজ আ ডেটা ট্রাভেলার, তুই একটা ইনফরমেশন পেয়ে ইউ ক্যান নট সে অর ইউ ক্যান নট অ্যাসিওর দ্যাট যে দিস ডেটা কমপ্লিটলি ডেলিভার্ড হচ্ছে কিনা ইউডিপি প্যাকেট, সেটা কখনোই তোকে ইনফর্ম করতে পারবে না। বাট দ্য টিসিপি ডেলিভার্ড হচ্ছে কিনা একটা ডেটা, সেটাকে ইনফর্ম করতে পারে। আচ্ছা, ওকে ম্যাম। বল। ম্যাম বলছিলাম ইউডিপি অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ করে না, আর অর্ডার ওখানে চেঞ্জও হয়ে যেতে পারে প্যাকেটসে, আর লসও হয়ে যেতে পারে প্যাকেটস। তো ফাস্ট ইউডিপি বাট মোর সিকিউর হচ্ছে টিসিপি। আচ্ছা, দেন আচ্ছা ট্রান্সপোর্ট লেয়ার পরে ওএসআই মডেলের নেক্সট লেয়ার কি আসে? ফিফথ নম্বর অফ লেয়ার কানেকশন লেয়ার। কানেকশন লেয়ার বলে কোনো লেয়ারই নেই। প্রেজেন্টেশন আর একটা সেশন লেয়ার এরকম থাকে তো। সেশন লেয়ার আসে। সেশন লেয়ার কি করে? সেশন লেয়ার sessionally established the message, the terminals, and আর কি করে? Node to node connections. When one node to another node, when the terminal sessions started they're managed and they're traveling the data, that time established to manage and terminal session between ends nodes. End node of the যে
কানেকশনটা যাচ্ছে সেটা সেশনটা কমপ্লিট করতে সেশন লেয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট and the presentation layer encodes compress usable data. Unusable data, when we are given some data, when host given some data, that time in so many unusable data also traveled. But presentation layer, all the data are compressed and only present the in a usable database. Okay, আর কিছু করে প্রেজেন্টেশন লেয়ার? ডেটাকে ফরম্যাট করে ওই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের জন্য। ফরম্যাটিং তো করতেই হবে, হুম। মানে যেটা কম্প্রেস করে যেটা ইউজেবল ডেটা থাকে শুধু সেটাকে ফরম্যাট করে পাঠিয়ে দেয়। আর অ্যাপ্লিকেশনস লেয়ার? অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার কি করে? ম্যাম ওই সার্ভারে পাঠায়, আপনার এইচটিটিপি এইচটিটিপিএস ওইগুলোতে পাঠাবে। হ্যাঁ, আর কিছু? ইউজারকে ইন্টারফেসটা প্রোভাইড করে। ইউজারকে কি বললে আরেকবার বল। অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেসটা প্রোভাইড করে। অ্যাপ্লিকেশনের পর আমি শুনতে পেলাম না, কি বললে আরেকবার বল। অ্যাপ্লিকেশনে ইন্টারফেসটা প্রোভাইড করে যেখানে ইউজার নিজের কাজ করবে। ইন্টারফেস প্রোভাইড করে, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য 7 লেয়ার অফ প্যাকেট। আর এখানে কি কি কাজ হয়, দিস ইজ দ্য সেগমেন্ট। ওকে, এটা বোঝা গেল? এনি ডাউট? কোনো ডাউট আছে এই অবধি, ইউডিপি প্যাকেট অবধি? না ম্যাম। আচ্ছা, now come the internet layer. Internet layer or internet protocols, oh না এটা তো হয়ে গেল, IP data management। দাঁড়া এক সেকেন্ড। এখানে ওই যেটা বলেছি সেটারই হোস্ট অ্যান্ড ইয়ের ডিটেলসটা দেওয়া রয়েছে, একবার দেখে নিবি। ওটা হ্যান্ডশেকিং প্রোটোকলের মধ্যে ছিল, অ্যাকনলেজমেন্ট। দাঁড়া এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, এই যে free way of handshaking protocols. Okay, handshaking protocols এর basically এটা কিছুই না, TCP uses segment that determine whether and receiving the host is ready for receive the data. Okay, when the data is ready for received, that time the sender TCP want to establish the connections, and the TCP sender segmented, that is called the SYN or the TCP protocol in the receiving host. The receiving TCP return a segment, and that is called the ACK or acknowledgement, successfully repeat the segments. When we are given, that time the senders send the data one host to another host, the data received, and after that they returned. So this receiving TCP return segment is called the acknowledged successful repeat and the segment. The sender TCP send another ACK or acknowledged segment, then the process to send the data. This exchange of the control information is referred to the three-way
handshake. See, first sync করছে from client protocol to server service ports, and then আবার sync করছে, then SK করে দিচ্ছে। ওকে, এটাই কন্টিনিউয়াসলি তোদের ওয়ান হোস্ট টু অ্যানাদার হোস্টে কিভাবে রিসিভড হচ্ছে তার একটা সিকোয়েন্স। সি, the sender send one host, okay, receiver host received, and they also send the data, and they received, and here they given the data from send to received. The steps is a client want to establish the connection with the server. First, synchronize the data, and the next step, server response from client. The data acknowledged your data is perfect and significant for giving the response, and then receive the data. And the third step, final part, the client acknowledge the response of the servers, and they both establish the reliable connections, which is you want to, they will start the actually the transfer data. Okay, so this is the 3 steps from handshake. So flow of control is the slidings, nothing. The flow of control is the flow, the control, the management, the data flow between the computer device and the nodes from the network nodes, and the handle is the efficient pieces. Too much more the data arrived before the device can handle the and its overflow data, and until the host must be retransmitted, and this order achieves the data. TCP protocols uses the measurement and sliding windows protocols. Sliding windows protocols is the a little bit different. This is the sliding windows method. We are established the connection between the sender and the receiver. That time the buffer is created. When the buffer is created, that in the 2 buffers assigned the sender, and it's called the sender windows, and the receiver is called the receiver windows. Whoever is face the buffer, this is the, if the process is sender from sender, then the sender windows, and the receive in the receiver windows. When the sender send the data to the receive, that time the receiver windows are sent back, remind, and the receiver buffer space. As a result, sender cannot send more data from there. See, acknowledge the receive. This is the sliding windows. Get a message. Good. আচ্ছা, একটা কথা বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যখন আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দেবে, তখন দুটো সেকশন প্লিজ আলাদা আলাদা করে অ্যাটেন্ডেন্স দেবো। একটা স্ক্রিনশট তুলে অবভিয়াসলি পাঠাবে, বাট তার সাথে নামগুলো মেনশন করে দিও যে তোমাদের সেকশনে কারা কারা অ্যাটেন্ড ছিল। ওকে ম্যাম, আমাদের যেমন ওই গ্রুপে দেয় সেভাবে দিতে হবে? হ্যাঁ, সেভাবে একটা দিয়ে একটা স্ক্রিনশট, কারণ অনলাইন ক্লাস তো, তাই জন্য একটা স্ক্রিনশট ম্যান্ডেটরি। ওকে, ওকে। সো এইখান থেকে কারো কোনো কোয়ারি আছে? Any query? No, ma'am. Okay, see, this is a very important point. This is error control in the data link layer.
Error control is a process in the data link layer which is a detect or identify the retransmitting data. At the same time, frame that might be lost or corrupted during the transmissions. If any type of data where give the transmitter transmit, this data is maybe not required. So the error control in the data link layer, they detect and identify the unusable data. They retransmit the data from the same things, corrupted and transmitted. The data link layer flows the technique, know the retransmissions, and they detect, identify, transmit error, and also to take the necessary action that are required to reduce or remove the such type of error. And each of the data, each and every times error detect during the transmission time, and a particular data frame when the data frame are retransmitted, that time the process is called the ARQ, which is the automatic repeat request. And the error detections or error controller, they have a error they have two types, is the error control and error detect the errors, and they may be noisy or any unusable data or impaired during the transmissions time, the time the communication systems and the class technique detecting and uncleared the distorted data or message. Okay, and the next is the error connections. Error connections key. What is key? Error connections? The error connection, as a name suggests, the simply meaning of the connections or solving the fixed kind type of error, and it simply means to reconstruct it and re-establish or original data that is error free, or but the free connection method is very costly, so that is very hard also. And this all are error control techniques. See the sliding windows, stop and wait, go back and select and repeat. Okay. See, this is the simple. I just give the blog. Sender send the data and receiver receiver given a ACK, and the data given the ACK. They have a flow controller, and after that they have two types of flow controller there, and this is the ACK. So stop and wait for the automatic repeat request. So this is not the automatic repeat request. The before slides I discussed. These problems are resolved by stop and wait for the automatic repeat request. Stop and wait for the timeout lost data and lost act, and delay the act. Okay, this is the timeout, and this is the sequence type of sequential is this data sent and received. Okay, and see, this is the acknowledgement can be resolved, and the introductions and the sequence number on acknowledgement also. So this is the frame lost of the retransmitted, and the time the A to B were connecting
resolving data. It's a number A host to B host. This is a sender, and the frame is given. So this is the time bound resolve, lost problems, and this is a sequence. When we are given the sequence number from data, this is the act. See. Okay. So we are given here just the workings, how to work it, sender and framework. Okay. Go back and ARQ. This slides is only describe the go back and ARQ. Go back and ARQ is form of a ARQ protocol, which is a transmitted process continuously to transmit the total number of the frames, and that are specified by the window size, and without receiving the acknowledgement packet from the receiver. And it is a user sliding Windows flow control protocol. If no errors occurs, that time the operations identify to sliding windows. Okay. আচ্ছা, এই স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে? এই স্লাইডটা কি ভিজিবল হচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। সো সি এখানে কি দেখতে পাচ্ছিস তোরা? Sender and receiver, there is a transmission line. It is this is a sender and this is a receiver. This is a transmission line. এখানে যেটা করা হয়েছে যে this is the sender and receiver propagation times, sender times of how that sender sent, and so just a minute. Okay, the particular sender transmit and the sender send and it has a transmitted 0 packet. See, the sender transmitted the packet 1, 2, 3, the acknowledgement which is arrive for 2 to the power 15. Okay. If it is a stop and 2 to the power 15 is the 4 mask, we are transforming only 1 packet and keep the Windows packet that are transmitted but not yet it is the acknowledged. This is transmitted but not acknowledged. Okay. Now see, after received, see, the sender sent the data and the receiver received. After receive, the package is 0 and the Windows line is the next packet to be assigned the sequence. The number is 0. See, when they ensure the number which is have not acknowledged, that time the header size can be kept minimum and should the and it is a showing. See, and this is the GBN. Suppose the sender saying the packet C, the sequence টা ফলো করছিস যে কিভাবে হচ্ছে? After acknowledging the packet, if it is 0 or if it is a 1, now the sender window has to slide the further transmitted and the numbers are 4 and 5. See here 4 and 5
received, and then sent the data. So this is, see, কি দেখতে পাচ্ছি সেখানে নাম্বার 4 and 5 এ? discarded, Yes, why it is a discarded? দেখ এখানে কিন্তু ডিসকার্ডেড একটা একটা আছে লস এন্ড টু ডেটা ইজ ডিসকার্ডেড। কেন ডিসকার্ডেড দেখাচ্ছে বলতো? এই দেখ, this is Ma'am, the because one is lost, like two was originally lost. 2 was originally lost. So That's why this sequentially data, it when it's a flow, so this data is a discarded data. This data is a totally discarded. And see, this is the 0 and 1 when are given. That time the data totally lost. And this data when given, this data is lost. And suppose the packet is to network, receive, all are discarded. The packet transmitted after packet 2, the expecting the sequence of the number is not complete. So that's why only for this reason the time out which is expired for the packet of number 2, and then now the transmission packet 5 sender which is discarded for the number 2. And this is the problem. এবার এটাকে কিভাবে ঠিক করা যায়, how we can solve it? So the number of 5 sender packet number 2, but currently this windows and the transmissions all at the packet number 5. It's called the till here a standing, which is discarded. So that's why this system is called go backend or GPN. Okay. Selective repeat protocol. This protocol is mostly identify or identical the GBN protocol. Expected the buffer are used when the receiver received and the sender each of them maintain the windows of the same size. See here, 0 and 1 is the sender and the receiver also 0 and 1. Whatever may be the number as a sender from send the data frame, the receiver only receive this frame and only track this frame. If the sender is a 0 1, then the receiver 0 1. If the sender is a 2 or 1 2 or 2 3 whatever, this also the receiver frame is also track the 2 3. The frame is lost and resend the data. If the frame is lost, then they resend the data. And the process is called selective repeat protocol. Why it is a selective? Because sender and the receiver frame is the same. Okay, there we just given the terminologies of EVA for this: the maximum segment size, the maximum transmissions unit, the windows of congestions, and the interactive control. That is the TCP connections like cycles. When we are connecting, an established sender does not immediately overwhelm or overheat the network. Inside, restart, start slowly. It's adjacent
according to the network bandwidth. And in the TCP is avoid or kick when the network detects, and the lost TCP previously is every lost time আমি দেখালাম তোদেরকে যে even due to the transactions that there are two more or one more way the TCP assume the packet or are getting the loss. Okay, so এই অবধি পড়ালাম, any query কারোর? কারোর কোনো query? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ বললি না না বললি? না বললাম। আচ্ছা, সো আচ্ছা এটা অনেকটাই পড়ে দিলাম, পুরো টিসিপি কানেকশনস কি কি থাকে না থাকে, পুরো কানেকশন নেটওয়ার্ক পুরোটাই পড়ানো হয়ে গেছে অলমোস্ট। দেখি আর কি কতটা বাকি আছে। আচ্ছা, আর কি পড়াবো? নাকি আইপিভি কি আজকে স্টার্ট করব নাকি নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করব? ম্যাম বল। নেক্সট ক্লাসে করলেই ভালো হয়, আমাদেরকে কলেজ যেতে হবে, আমাদের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সাম আছে। ওকে, তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে আজকের ক্লাসটা এখানে স্টপ করছি। আমি নেক্সট ক্লাসে তোদেরকে টপিকটা স্টার্ট করব। ওকে, আর ইট মে বি আমি কিছুদিন অনলাইনে ক্লাস নেব, বিকজ আমার একটু কিছুদিন রেস্টে থাকতে হবে। আমি কথা বলে নিয়েছি, তোদের কারোর কোনো প্রবলেম নেই তো? অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমি মোটামুটি তোদের দুটো সেকশনেরই আমাকে একটু রুটিনটা পাঠিয়ে রাখিস, যদি আমি বাই চান্স তোদের ক্লাস টাইমে ক্লাসটা নিতে না পারি, একটু আগে পরে হতে পারে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, তো আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ কেউ লিভ করিস না। হ্যাঁ।